Здравствуйте. Сейчас мы Hi, разберем риф today we will learn великого the Джона greatest Бонема John Bonham's riff из from Fool песни in the Follow the Rain. Rain, это Led Zeppelin. Я его сыграю с I will play оригиналом, a part of кусочек it для with the образца, original а потом recording медленно as an разберу. example. Итак, So постараюсь let's try to analyze it рассказать, как это делается. Ну, или попробовать вникнуть and в figure стиль out the Bonham style. Bonhama. То есть What из do чего we see? складывается? Here Скажем, he то, что он plays играет с shuffle, ногой, his leg goes like this. как бы тоже пришафляет, и на одну On one of из the last последних beats, долей he он opens hi-hat, приоткрывает хэтик, also on тоже на 16th. 16. Этим как бы дает It такое gives a specific flow, воздух, also a groove движение. feeling. Медленно это будет так. Вот это. Что у нас происходит What между about руками? hands? Классический шафл Classic shuffle между дольками, которые with ghost notes. малый играются по дробушке. Причем он делает Also, he plays окончание each ending каждой in a фразы different way. немножко по-разному. То он играет It вместе goes восьмой 8th with шестым hi-hat, хэтом, то он играет or he can play 16th after hi-hat. хэта 16. It goes То like есть this. выглядит так. There he Это played восьмушечку 8th. сыграл. Now Потом we heard сыграл 16th. 16-ю, что как бы когда That's why слушаешь, it всё sounds время different придает on a такое record. различие. И And благодаря вот этому all the всему, beats что он играет between the между notes как бы нот, gives the создается feeling такое of непрерывное motion. движение. Потом есть вторая часть этого рифа, чуть там далее в музыке. Мы её щас Let's play разберем. till we meet the new part of the riff. Сейчас до нее дойдем. Here we have Играется triplets on кривой right bell, цоколь. Обычные simple четверти. fourths. Наверно, Let's чуть-чуть try it a медленнее, little да? slower. Типа того. These Всё у combination него make this звучит, song все to sound сбивочки, great. Звучат благодаря подробушкам. Not like Очень this, классно. Не просто типа того, but звучат. Вот. Еще раз попробую now сыграть let's play медленно again the riff хэтик with риф, hi-hat, и переход на вот then эту we will прекрасную move to the тарелочку. ride.
Это был Джон It Бонхам, was John Bonham, крутейший барабанщик the great 70-х drummer годов. of Led Led Zeppelin Zeppelin, Fall in the Rain. Fall in the Rain.